Hello, in this video we'll show how to formulate a linear programming problem. To formulate a linear programming problem we have to follow some steps. Steps গুলো হচ্ছে, first we have to write the objective function that is to be maximized or minimized, or we can say optimized. Then we have to look for maximum or minimum requirements and categorize them. Third, we arrange the same elements under the same category of requirements. সাধারণত এই জিনিসগুলো সাধারণত একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট। আমরা যদি একটা সমস্যা দিয়ে একটা প্রবলেম সলভ করি বা একটা সমস্যা ফেস করি, তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো এই তিনটা রিকোয়ারমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝিয়েছি। এখন আমরা এই তিনটা রিকোয়ারমেন্ট ফলো করে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম ফর্মুলেট করব। ফর্মুলেট করার জন্য আমরা এখানে যে একটা প্রসেস, সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম আমরা এখানে শো করেছি in a sense verbal statement in verbal manner. Then we read this verbal statement and requirements, then we formulate these statements or this problem in a linear programming problem. Okay, so first we read the this linear programming problem. Vitamins A and B, it says that vitamins A and B are found in food F1 and F2. 1 unit of food F1 contains 20 units of vitamin A and 30 units of vitamin B. 1 unit of food F2 contains 60 units of vitamin A, 40 units of vitamin B. 1 unit of food F1 cost $3 to purchase and 1 unit of food F2 cost $4 to purchase. The minimum daily requirement, it should be noted over here, the minimum. That means we have to follow minimum process. The minimum daily requirement for a person of vitamin A and B is 80 units and 100 units respectively. So for any person, the minimum requirements for daily vitamin for A and B is 80 units and 100 units. Assuming that anything in excess of daily requirements of vitamin A and B is not harmful. যদি বেশি ইনটেক নিয়ে থাকে ভিটামিন এ এন্ড বি, সেটা হার্মফুল হবে না, এটার মানে হচ্ছে এটা। You find out the optimum mixture of F1 and F2 at the minimum cost which meets the daily requirements of vitamin A and B. So আমাদের এখানে বের করতে হবে যে মিনিমাম কস্টে আমাদের এই ভিটামিন এ এন্ড বি রিকোয়ারমেন্টটা কিভাবে আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি। আর এটা স্যাটিসফাই করার জন্য আমাদেরকে একটা অপটিমাম মিক্সচার অফ F1 and F2 বের করতে হবে, যেটা এট দ্য সেম টাইম আমাদের কস্টও মিনিমাইজ করবে এবং ভিটামিনের রিকোয়ারমেন্ট 80 ইউনিটস এন্ড 100 ইউনিটস সেটাকেও স্যাটিসফাই করবে। ওকে, so এটা হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন। দিস ইজ দ্য প্রবলেম এন্ড উই উইল ফর্মুলেট দিস প্রবলেম ইনটু লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম। সো এটাকে ফর্মুলেট করার জন্য আমাদের প্রথম আমাদের স্টেপ নাম্বার 1 ছিল টু রাইট দ্য অবজেক্টিভ ফাংশন দ্যাট ইজ টু মিনিমাইজ অর ম্যাক্সিমাইজ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমরা কি মিনিমাইজ করব। If we look over here closely, so we see that the minimum cost, so we minimize the food cost. So food cost minimize করার জন্য আমাদের প্রথম বের করতে হবে per unit cost of food and also the optimum mixture of food. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এখানে দুইটা ফুড, একটা হচ্ছে F1 and F2। যদি আমরা F1 and F2 খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাই 1 unit of F1 cost $3 and 1 unit of F2 cost $4. এবং আমরা এটাও জানি না যে F1 and F2 আমরা কতটুকু কোয়ান্টিটি পারচেজ করব। সো আমরা ধরে নেই F1 পারচেজ করব X1 কোয়ান্টিটি আর F2 পারচেজ করব X2 কোয়ান্টিটি। যদি আমরা এভাবে ধরে নেই তাহলে আমরা ইজিলি এখন অবজেক্টিভ ফাংশনটা আমরা রাইট আউট করতে পারি। So for the objective first step number 1, as we say, finding the objective function. Okay, so to find, because since we are minimizing cost, so we refer z is a cost, so z equal cost. So this is our objective variable that we have to minimize, or cost we can say. Since we say that x1 is the mixture of food F1, because we do not know the how much quantity we purchase for F1, and x2 is the mixture of F2, food mixture of F2, so we just take it for granted, x1 and x2. And then we also know that the food F1 costs $3 to purchase per unit and food F2 costs $4 to purchase per unit. So 3x1 plus 4x2 is the total cost of purchasing food F1 and F2. And these costs have to minimize. We have to minimize these food cost. Now steps 2 হচ্ছে আমাদের categorizing the requirement. আমাদের requirement গুলো categorize করতে হবে। So to categorize the requirement, we have to go back to the problem to see how to categorize it. ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে আমাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কি। সো আমরা জানি আমার 1 unit of food F2 contains 60 units of vitamin A and 40 units of vitamin B, and also we know that 1 unit of food F1 contains 20 units of vitamin A and 30 units of vitamin B. In total we need in a day
80 units of vitamin A and 100 units of vitamin B. So আমরা জানি ফুড F1 থেকে vitamins A পাই হচ্ছে 20 units and B থেকে পাই হচ্ছে B পাই 30 units. ফুড F2 থেকে আমরা vitamins A পাই হচ্ছে 60 units আর vitamin B পাই হচ্ছে 40 units. আর in total আমাদের in a day আমাদের 80 units and 100 units vitamin A and B দরকার. Okay. Now if we move on, we can categorize these elements nicely. Okay. So now we categorize it as follows. So we see that food F1 we categorize food F2, and food F1 gives us 20 units of vitamin A. From the question we see that, and 30 units of vitamin B, and food F2 gives us 60 units of vitamin A and 40 units of vitamin B. In total in a day we need minimum 80 units of vitamin A and 100 units of vitamin B. So this is the way we categorize the requirements. Okay, so this is the step number 2. In the step number 3 we mathematically state the requirements. Okay, now we know that food F1 we do not know what is the mixture of food F1 we purchase. We also do not know the mixture of food F2 we purchase. So as we know that we let X1 is the food F1 quantity we purchase X1 quantity of food F1, X2 quantity of F2. So X1 quantity contains 20 units of vitamin A and 30 units of vitamin B. X2 units contains 60 units of vitamin A per unit basis and 40 units of vitamin B, 60 units of vitamin A per unit basis and 40 units of vitamin B per unit basis. Now এখন যদি আমরা এটাকে horizontally আমরা খেয়াল করি একটু, আমরা যদি horizontally এটাকে add করি তাহলে আমরা easily এটাকে পেয়ে যাব. So this is the vitamin A requirements from the food F1 and F2. This is the vitamin B requirements from the food F1 and F2. Now we can easily see that 20x1 because per unit of food F1 gives 20 units of vitamin A and per unit of food F2 gives us 60 units of vitamin A, B, and this is the total vitamin requirement from vitamins that we get from food F1 and F2, and these requirements these two must be at least 80. That means it should be the minimum daily requirements হচ্ছে আমাদের 80. So আমাদের 20x1 plus 60x2 পরিমাণ এটা at least 80 থেকে 80 সমান হবে. So it should be more than 80 or equal to 80. That's called minimum daily requirements. Okay. In the same manner we see that we get 30 units of vitamin A on per unit basis from food F1 and 40 units of vitamin B on per unit basis from food F2 or X2, and these two in combined should be more than or equal to minimum daily requirements of 100 units of vitamin B. So this is the minimum requirements. Okay, now এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি, প্রশ্নে যদি বলা থাকে মিনিমাম ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল সাইন দিব, কারণ এটা হচ্ছে মিনিমাম সাইন. দ্যাট মিন্স ইট শুড বি মোর দেন অর ইকুয়াল টু 80 and 100 ইউনিটস রেসপেক্টিভলি. আর যদি বলা হয় দ্য ম্যাক্সিমাম ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস দ্যাট মিন্স উই শুড বি লেস দেন অর ইকুয়াল বিকজ ইট শুড নট এক্সিড দ্যাট অ্যামাউন্ট. যদি মিনিমাম হয় ইট শুড এক্সিড দিস অ্যামাউন্ট or it should be at least should be equal. Okay, so this is the second step. We categorize and mathematically state the constraints. Okay, now we also know that the values of x1 and x2 from the linear programming model, we know that these values of x1 and x2 should not be negative. It could be 0 and it could be positive but should not be negative. So this is our third statement that x1 and x2 should be non-negative. So we see that x1 and x2 should be non-negative. Now our third step is that complete formulation. Now we formulate completely our linear programming model. So our complete formulation is, this is the third step, complete formulation. So far we have written we have found our objective function that is called z is the cost. We minimize cost and this is our objective function. And so far we have found our two constraints of vitamin A and B because in a sense we need in a day more than or equal to 80 units of vitamin A from food F1 and F2, and we need in a day more than 100 units of vitamin A, B from F1 and F2 or equal to 100 units. And at the same time we know that the values of x1 and x2, that means the food we purchase should not be negative because the food we purchase cannot be negative quantities, so it should be 0 or it could be positive. So this is a very formal formulation of a linear programming model given a linear programming problem. Okay, so that's all from this video.